now I would like to invite our experts on stage to see other points of view on the topic. Many people are concerned about privacy, and my first question is, Maciej, if you could please give us an example of, is the law protecting us and helping us be anonymous in the internet, or do you think it's actually not true and we're not protected from it? And are there any examples that you know or you could tell us about which come from your experience to support the fact? Prywatność jest głównym elementem, czy w ogóle takim słowem kluczowym, jeśli dyskutujemy o ochronie, w ogóle o zagrożeniach, które wynikają z Big Data. Pierwsza konstatacja jest taka, mianowicie w większości wypadków wydaje nam się, że to, co jest przetwarzane, te wszystkie dane, które są wykorzystywane w tym tak zwanym Big Data, to są dane, które są zanonimizowane, to znaczy te przerabiane elementy to nie są nasze nazwiska, to nie są nasze adresy, to nie jest nawet nasz wiek. To wszystko powoduje, że w zasadzie wydawałoby się, że całe Big Data jest bezpieczne. Pytanie, czy na pewno? Otóż ostatnie lata pokazują, że niestety nie do końca. Jedna z większych afer, która była, dotyczyła spółki Netflix, który wypuścił dane dotyczące chyba 500 000 członków klubu, na podstawie których informował o ich upodobaniach i o tym, co najbardziej lubią kupować i tak dalej. I okazało się, że ktoś ze specjalistów, połączywszy te wszystkie dane z paroma innymi dostępnymi publicznie, dosyć szybko wskazał konkretne osoby, które kryły się za poszczególnymi stwierdzeniami. Co to znaczy? To znaczy, że w dobie Big Data nie ma w ogóle czegoś takiego jak anonimowość i chyba od tego trzeba w ogóle wyjść. Prywatność to jest właśnie ten główny element, o który wszyscy walczą. Ja mam wrażenie, że na razie ani Europa, ani Ameryka w swoich rozważaniach, w swoich dokumentach nie ma pomysłu na to, jak chronić tę prywatność. Oczywiście wszyscy bardzo jasno wskazują, łącznie z dokumentami amerykańskimi czy opracowaniami tworzonymi na potrzeby pana prezydenta Baracka Obamy. Wszyscy podkreślają, wartości wynikające z prywatności są głównym wątkiem, który powinniśmy brać pod uwagę przy konstruowaniu pewnego rodzaju regulacji prawnych dotyczących Big Data. Dilemmas that we have here in Europe are slightly different than what we see in the US for different reasons. First of all, we have a market that is comprised of really 28 segments. We have different cultures, different languages, and unfortunately, completely different legal systems. That is something that actually the Commission has, the European Commission has acknowledged. There is a communication that the Commission issued towards a data-thriving economy. It is a sort of a document that's meant to form sort of instructions to where we're going. And in that document, the Commission does acknowledge that we're way behind the US. They're saying that in Europe there are fewer successful data companies than in the US. Also because the large players have recognized the need to invest in tools, systems, and new data-driven processes in the US. We have failed to do that in Europe. So we are behind. But on the other hand, if we look at the growth expectations, at least the Commission is saying that it's going to grow to 16.9 billion in 2015, and that's big data. I'm only talking about big data technologies. And that means that the compound annual growth is about 40%. That's about 7 times of the whole ICT market today. So what we're about to face is an absolutely overwhelming amount of data, overwhelming amount of money that we've never seen before. And so just to let you know that a recent study predicts that in the UK alone, the number of specific big data staff, so people we are all going to need to hire, will increase by 240% in the next 5 years. Jak ustawodawca będzie się zachowywał w tej sytuacji? Jakie reperkusje będą miały ostatnie decyzje na poziomie europejskim w tejże tematyce?
They are preparing a communication that talks about public data, as you said. So there's a number of different, let's say, initiatives that the Commission is thinking. But if we try to zoom into what's happening in Poland, first of all, despite the fact that we have one of the most liberal regimes of open data in Europe, in every piece of data should be made available upon request in a format that is being requested, and if that data is subject to copyright, the authorities are required to license it out under open license formats. Completely breakthrough. Did that really create a data-driven economy in Poland? Not yet. First of all, I believe that in order for a data-driven economy to kick off, you need to have the right preparations, you need to have the right infrastructure, but most of all, you need to have the right education and the right skills. There is yet another issue that we need to face, and that is the quality of the data. My personal view is that the reason why Polish authorities are so reluctant to give out data, to share the data, is they're simply afraid that the quality of the data is low. There's two issues to look out for. First of all, we do have a strong tradition, which you also pointed out to, of transparency and and the need to watch over the government's hands. Second tool or second hope that I'm looking forward to is actually city data. So how we spend our money in let's say Sopot. Are we using citizen budgets for the right needs? Can we report a broken light or a full trash can? Where should I park my car based on police statistics to make sure that there is less probabilities that someone is going to break into it? These sort of things we'll see, I think, going forward. Thank you. Amy, what I found very interesting in your presentation is how big data can be utilized in doing good. And also what you said about today's youth, how they're so much more conscious about the environment and eco-products. Could you elaborate a little bit, please, on how exactly is it that big data will help us be more conscious versus in the climate and towards Mother Earth? Yes, so one of the things that I think is really exciting is that using the internet and data analytics, you can have access to these kinds of environmentally friendly, sustainable products that might have been hard to find in the past. So in the past, if you wanted to buy these types of products, there's only sometimes certain places that you could find them. But the internet opens the possibility that anyone, anywhere in the world with access to the internet can buy anything else that's on the internet. It's that democratization of online commerce, of cross-border trade, that opens up all of these possibilities. So people, even in more remote parts of the world, who might not have access to sustainable products, can buy these sorts of goods and services. So it's a really exciting development. There's a theory that there will be many industries where automation, the algorithms will take over human behavior. Yeah, so humans won't be as good as the algorithm in predicting what to do. One of the industries that we've discussed at length before is media buying. How is your industry right now reacting to big data? Do you think that it's a threat? And what are you doing at the moment to prepare for this day that, will humans still be relevant when everything is bidding and automated? Ponad 10 lat temu powstały pierwsze modele sprzedażowe, pierwsze modele, gdzie modelowaliśmy atrybuty marek i modelowanie w tej chwili u nas w firmie to jest ponad 20 ekonometryków, którzy na co dzień siedzą i to wykonują. Co jest jakby wynikiem modelowania, wydaje mi się ciekawe, to nie tylko to, jakie kanały miały
ROI, jaki miały zwrot z inwestycji, tam gdzie czy telewizja lepiej działała na sprzedaż, czy radio działało lepiej na sprzedaż, czy digitalowe kanały działały lepiej na sprzedaż. To nie jest tylko to jest modelowanie całego marketing mixu. To znaczy tego, co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o produkt, tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o jego dystrybucję, owszem, komunikację, też cenę. Modelujemy wszystkie te czynniki. I jakby od zawsze z tego korzystaliśmy. Zaczynaliśmy od danych tylko mediowych, kiedyś dzienniczki, potem telemetria. Teraz korzystamy z danych biznesowych i działamy jako wsparcie do decyzji biznesowych naszych klientów. I chciałabym tu jedną bardzo ważną rzecz zauważyć, jeżeli chodzi o dane, żeby tak nie wieszać się tylko i wyłącznie na maszynach i algorytmach, ponieważ dane, które są analizowane, dotyczą przeszłości. Mamy dane tylko z przeszłości, a podejmujemy decyzje dotyczące przyszłości. W związku z czym trzeba tutaj połączyć to, żeby te decyzje były wartościowe, ponieważ dynamika, w jakiej działamy, dynamika zmieniających się mediów, dynamika właśnie ilości danych, która przybywa, jest ogromna. I nie da się to tylko zamknąć tego algorytmem. To trzeba połączyć i to się dzieje w sferze analizowania tych danych i patrzenia, co może się wydarzyć w przyszłości, testowania hipotez. Ale do tego już potrzebny jest człowiek. Algorytm sam tego nie zrobi na razie. Natomiast obszar brandingu, czyli druga rzecz, budowania marek, no to takie dwie rzeczy. Tworzenie treści. Media bez treści będą puste, znaczy nic się tam nie będzie działo. Więc tworzenie treści to jeden bardzo duży element i dystrybucja treści. I rzeczywiście dystrybucję treści można zautomatyzować i to już się jakby dzieje. I tutaj Big Data ma duży udział. Natomiast tworzenie treści, no to jest coś, co musi powstać i oddziaływać na emocje, bo branding to jest wpływanie na emocje ludzi. I emocji ludzi raczej nie zautomatyzujemy nas samych, tak? My po prostu odczuwamy coś na nas wpływa i tak, a nie inaczej reagujemy. I to jak reagujemy, to jest ten komunikat, który tworzymy, żeby reakcje ludzi, te emocjonalne reakcje ludzi względem marek były takie, jak chcemy, pożądane, tak? Czyli modelując atrybuty marki, wpływamy na to bezpośrednio. Ja bym chciała powiedzieć jeszcze o paru serwisach, które już dzieją się na bazie Big Data. Performance marketing, real-time bidding, Google Analytics, analizowanie wszystkiego, co się dzieje w searchu, modelowanie, o którym już wspomniałam, marketing automation, które już się dzieje, wtedy bez potrzeby rzeczywiście dużego czynnika ludzkiego, e-commerce, który powstaje, no i wszystkie programy CRM-owe, które zaczynają właściwie w Polsce dopiero się budować. To wszystko już jest robione przez domy mediowe na bazie Big Data. I my w tym Big Data jesteśmy od zawsze. To jest tylko następny etap. Używaliśmy do ekonometrii danych, które mieliśmy do tej pory. Teraz będziemy mieć ich więcej i cudownie. How is the future, the utilization of big data, how will it help us to make sure that the quality of the data is relevant data and one that can be used to predict the future or make the right decisions in the future? I think the most important part of data analytics is not the data itself. It's not the computers that run it. It's not any of the technology. It's the person doing the analysis. I really agreed with what you said because I've run teams of data scientists and statisticians now in many jobs. And the difference between good work and great work is the person who's doing the work. And it's about combining creative thinking with scientific thinking. There was a panel yesterday about the leadership skills needed for the 21st century. And there was a lot of discussion about teaching young people to think creatively. And in our schools, we also need to teach people to think scientifically, but we know this. Most education systems emphasize math and science, but it's about combining math and science with creative thinking and with business thinking, because at the end of the day, if you've done a very complex analysis, you have to look at the result and say, does this make sense? Is this something I would recommend to my boss, my client, my friend? And it needs a person, a real person, to do that. It's not something that can be done in an automated way with machines. It needs that deep business thinking as part of the story as well. So I really agreed with what you said. We can never replace the power of real
creative, scientific business thinking from a very smart human. From the perspective of the Council for Digitization, I would say we would probably want to have less regulation rather than more regulation. With one exception, and that is protecting the consumer and protecting privacy of those whose right you want to protect. And there, I think we really do need to create completely new rules, maybe based on logical rather than geographical solutions, since we're still divided into countries with particular borders, but the internet knows no borders, and big data definitely knows no borders. Recently, we've heard about terms and conditions being changed in particular services to create one uniform set of terms and regulations. That will, in the future, allow a service provider to correlate data. So let's say what we watch, where we are, and who do we write emails to. Now, correlating this data, even if it's anonymous, because it's anonymized, as we've just heard, that can create problems, not only in terms of our privacy, but, well, this is getting close to Big Brother. The European Court of Justice is saying is that we should actually have a censor that will say, okay, this data, this part of the big data we are going to show, this part of the big data process we're not going to show, for whatever reason, which, by the way, the ECJ did not care to stipulate on. Now, the second issue is they said the reason why we as European Court of Justice feel competent is because Google has a representative office in Spain that does sales and marketing. Well, if they operate in European Union, they are bound by the European Union. Well, guess what? The Russian Federation just last week issued exactly the same law saying if you process data about Russian citizens, you have to do it in Russia in accordance with Russian law, which means that suddenly that whole world of big data gets cut up into 160, 80, 190 different regimes that will all be governing their own little part of big data. That can lead to nightmares. So those two issues is, I think, where legislators need to be very careful on, just to answer your previous question. Jesteśmy właściwie na początku ścieżki, jeżeli chodzi o Big Data. Jeszcze wiemy o tym po prostu bardzo mało. To jest początek właściwie, jeżeli chodzi o Polskę. Mówię tu lokalnie, bo tak jak mówisz, jakby to rośnie gwałtownie, natomiast no, my to jeszcze trochę jesteśmy w ciemnościach, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast no, tak jak popatrzymy na świat, to 90% firm, które jest na liście Forbesa, Fortune 500, deklaruje, że oczywiście pierwsze co zrobi, to zajmie się Big Data i będzie wykorzystywać to. Oczywiście jest wiele barier, zdajemy sobie z tego sprawę w sensie ludzi, wykształcenia, to o czym tutaj mówiliśmy. Są oczywiście ograniczenia budżetowe, bo to są technologie, to są ogromne pieniądze. No i znaczy sprawy związane z bezpieczeństwem tych danych. Do you think, Maciej, from a law point of view, is there any way in a constructive manner to legalize this and to actually have people, be forgiven for some of their, let's call it teenage years or other mistakes that we all have made? Administracja Baracka Obamy przyjęła dokument, w którym wskazała, że rzeczywiście w erze Big Data trzeba koniecznie chronić prywatność, przy czym zaczęli już bardzo wyraźnie wskazywać, że tą prywatność rozumieją również nie tylko dla obywateli amerykańskich, ale tych również non-US individuals. To znaczy, że jednak zaczęto rozumieć, że te poziomy ochrony powinny być jednak podobne, jeżeli one w ogóle mają jakoś działać, jeżeli mają nas zabezpieczać. Wszelkie regulacje teraz dotyczące prawa do prywatności, o którym tak dużo się mówi, bazują na jednej kwestii, na zgodzie. Trzeba się poważnie zastanowić, gdzie, w którym momencie ta zgoda, jeżeli ona w ogóle musi być,
gdzie ta zgoda musi być wymagana i czego ona ma dotyczyć. To jest, sądzę, że problem, który stoi i przed organizacjami rządowymi, europejskimi, amerykańskimi, żeby się zastanowić, jak ochronić nas przed tymi danymi, które mogą być wykorzystywane, może tak, przeciwko nam, bo przecież pamiętajmy, że niezależnie od tego, że te big data mogą być wykorzystywane genialnie i wspaniale, mogą tworzyć nowe leki, mogą usprawniać, mogą powodować, że życie nasze jest dużo, dużo bardziej komfortowe, to może być to wykorzystywane w inny sposób. Niektóre sądy stanowe, które decydują o warunkowych zwolnieniach więźniów z więzień, ktoś się dobrze zachowuje, to można go zwolnić. No i okazuje się, że niektóre z tych sądów amerykańskich stosują już teraz wiedzę wynikającą z big data, przewidując zachowanie danej osoby. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki człowiek jest rasy, w jakim jest wieku, gdzie mieszka, no to można powiedzieć, przewidzieć bardzo dużą dokładnością, czy wróci do przestępstwa, czy nie. No i tutaj znowu pokazuje to, że te dane mogą być wykorzystywane przeciwko temu człowiekowi. Bardzo pozytywne byłoby, gdybyśmy mieli mniej reklam, które do nas docierają. Wszyscy mówią, że ta reklama tak nie do końca, ale wyobraźmy sobie, że dzięki big data a reklama lakieru do paznokci, czy też jeszcze bardziej kobiecych produktów nie trafiałaby do mężczyzn, którzy nie są tym kompletnie zainteresowani, wydaje mi się, albo żeby, nie wiem, środki wspierające rzucenie palenia nie trafiają do ludzi, którzy nie palą i kompletnie nie są tym zainteresowani, więc ile mniej komunikatów by nas trafiało, ile mniej spamu by nam trafiało do skrzynek, czy też było wyświetlane na jakichkolwiek ekranach, tak? Bo już nie mówię telewizja, tylko generalnie ekranach. Obviously, in a political campaign, key is to make it to the undecided voter. The campaign with Barack Obama was fantastic in achieving the goal. And how did you utilize big data to make sure that you're spending your money to communicate it to the voters that were actually thinking Barack or maybe someone else, but they were at least considering him? Throughout the whole campaign, data analytic thinking was pervasive in every department. So every department, not just the geeks that were doing the micro-targeting, but every department used data-driven thinking to make decisions. So the communications department, the media planning department, the press department, the volunteer department, the field department that knocked on doors, even the finance department that looked at how to optimize donations. Every department thought about how to use data and data-driven decisions in order to make the best possible use of resources and in order to be as effective as possible. And one of the things that's interesting is that same thinking is happening more and more in corporations today. When people talk about big data or data analytics, it's not just about the analytics department or the data science department or the office of the CIO. It's about all of the departments in most companies starting to use data analytic thinking. Companies more and more are starting to look at how to infuse data into their communications department, as my colleague mentioned before, marketing, advertising. Everywhere you're starting to see this kind of thinking and analysis becoming part of the foundation for how they're doing business on a day-to-day basis. And companies that are not infusing data in everything that they're thinking about will eventually face challenges in the next several decades. Do you have any examples or ideas on how big data will be utilized to enable creativity, and free thinking? Everything is available. So to my colleague's point who said, people will choose what they want to read, that's true, but the key is choice, right? So we can choose. It's a big world of possibilities, and so it's up to us to choose wisely. And so I think this goes back to the element from the beginning of our discussion, right? It's about that individual, human, personalized way that we go about leading our lives. And so the most creativity will be sparked when individuals think carefully about all of the possibilities and then choose among them. And that's why, for example, a few years ago,
you started to see, as I discussed in my presentation, you started to see more environmentally sustainable products. And at first, that was a choice that only a few consumers made in very wealthy areas in the United States. But now that kind of sustainable commerce is becoming global as more and more millennials have access to that kind of merchandise and are choosing, they're making that choice to spend their money in that way. So I think for all of the data and analytics, and as someone who is a data scientist, I have spent many years of my life practicing analytics. But I think the most exciting prospect for the future is always an individual thinking creatively about how to make the best choices they can from the world around them. It's all about the human element rather than the data. Ta dyskusja o prywatności, ona bardzo łatwo może nas doprowadzić do takiej paranoi i ochrony tej prywatności. W związku z czym chciałem zapytać panelistów, czy widzą też inne wartości i tam przykład Norwegii, kraju bardzo demokratycznego, wysoki poziom społeczeństwa obywatelskiego. W tym kraju zeznania podatkowe wszystkich obywateli z imieniem, nazwiskiem, miastem, datą urodzenia są publikowane w internecie, można sobie je wyszukać, oglądnąć, zrobić ładne zestawienia, czyli moglibyśmy przez robić zestawienie panelistów po dochodach za zeszły rok, gdybyśmy byli w Norwegii. Czy mielibyście problem z prowadzeniem takiego prawa w Polsce czy w Stanach? I w konsekwencji, czy nie jest przypadkiem tak, że gdybyśmy dane o nas mieli łatwo dostępne i one były prawdziwe i dostępne dla wszystkich, czy nie jest przypadkiem tak, że społeczeństwo na tym zyskało? Zupełnie innym jest cel, jeżeli patrzymy z perspektywy transparencji, jako pewnej wartości budowy społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, absolutnie się zgadzam, tak. Dwie rzeczy. Po pierwsze, zgadzam się, nie ma co się martwić o prywatność, dlatego że potrafimy sobie dać z tym radę, mamy odpowiednie narzędzia, jako myślę z legislacyjnego punktu widzenia. Korelacja tu jest problemem moim zdaniem danych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, o których powiedziała Amy, czy my mamy wybór, no to chciałem zapytać Państwa, kto z Państwa przeszedł w wynikach Google'a, na przykład wyszedł powyżej 3. stronę? Ja na przykład widzę jedna osoba, a ja na przykład do 3 dochodzę i dalej już nie patrzę, a okazuje się, że tak naprawdę jeżeli bym chciał dotrzeć do tych danych, to jest na 17 stronie. I to wydaje mi się tym wielkim jakby takim dylematem, który stoi przed nami, na ile ten wybór rzeczywiście jest nasz. Ten norweski system, on obejmuje sytuację, w której ja wiem, jakie dane zostały upublicznione. Ja wiem, co Państwo na mój temat wiecie. Ale ta prywatność, o której rozmawiamy w kontekście Big Data, to jest zupełnie inna prywatność. Proszę pamiętać, że ta prywatność, jak weźmiemy pod uwagę statystyki, to będzie prywatność, która będzie obejmowała nasze choroby, nasze pragnienia, nasze małe, ukryte, niecne uczynki w internecie. To są wszystko te dane. Skąd Państwo wiecie o tym, jaki jest rozmiar rynku, jak to jest liczone, bo mnie to bardzo interesuje, jaka jest rzetelność tych wyliczeń, jeśli chodzi o potencjał rynkowy Big Data. The graphs and so forth that I cited were from a study done by McKinsey, I believe. It was a footnote in the slide. I believe it was McKinsey. They published a very long 230-page report. Be happy to get you the details afterwards, but it was in the footnotes. Jeżeli w kampanii Baracka Obamy celem było wygrać wybory, to jaki z wniosków, który spostrzegliście analizując różnego rodzaju dane, był najbardziej zaskakujący, taki, którego nie bylibyście w stanie domyśleć się, gdyby nie właśnie bardzo szczegółowa analiza wielu aspektowych danych? So the conclusion we found that was the most surprising to some of the people who did analytics may not be surprising to some folks such as my colleague who does communication and branding for a living. Because what we found is that actually the most important thing is not how much money you spend or how you spend it on advertising or the kind of micro-targeting you do or the data that you have. It's about the message and whether that resonates with the voters. And to your point, the main reason I would say that President Barack Obama won wasn't because of the analytics, although I think that
my team and my colleagues' teams did a great job. The reason that President Obama won was because he had the message that resonated the best with voters all over America. And it was a powerful message about change at a time when America was really seeking change. And that's something that meant more to his electoral victory than any of the data or analysis that anybody did.